I think it all came back when I was looking back at you. Oh, how I've missed those sights. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ലവ് ഫാമിലി. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു വാള് നമ്മൾ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവേന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നല്ലോ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സ്റ്റാൻഡ് അത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി അതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്, ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. അതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കും. ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പെയിന്റ് അടിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാം വേഗം ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. Acting like we left no traces, but when our eyes meet, we drop our poker face. ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സിന്റെ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് 7869 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിയത്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോളറും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതാണ് നമ്മൾ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ്. ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ. പെയിന്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവേ. Yeah, we keep on acting like we left no traces, but when our eyes meet, we drop our poker face. ഇപ്പൊ നമ്മള് പെയിന്റിങ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയി. ഇനി നമ്മള് ഒന്ന് ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിക്കും, ഒരു കോട്ടും കൂടി അടിക്കും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ആ വോളിന് പെയിന്റ് ചെയ്തില്ലേ, അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു മാറ്റിന്, ഇത് നമ്മൾ റോപ്പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റാണ്. അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റെയിൻബോ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തു, അത് ഫുള്ളാക്കുന്നത്. ശ്രീകുട്ടി പിന്നെ വേറെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് കോഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹായ്, ഇന്നിപ്പോ മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോന്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ്. ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഡേ യെല്ലോ പെയിന്റ് കൊടുത്തു ഫുള്ളായിട്ട്. ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒന്നും വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊന്നല്ല, ഇവിടെ ഇല്ല സാധനം എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഡ്രിൽ ചെയ്തു. ഇത് ഞാൻ ഡ്രിൽ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ശ്രീകുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതിപ്പോ 2 ശ്രീകുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ചെറിയ 2 പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രീകുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സ്മോൾ നെറ്റ് ഹൗസ്, ബേർഡ് ഹൗസ്, നെസ്റ്റ്, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ്. Into the old habits, but we will. Yeah, we're on the track. So why are we hiding in these crowded places? 'Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on
acting like we left no traces. We drop our poker face. ഇത് രണ്ടും ശ്രീകുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രീം കാച്ചർ ആണ്. ഇത് ശ്രീകുട്ടിയുടെ ചാനലുണ്ട്, ശ്രീദേവി ആർട്ടിൽ ഇതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്ലാക്കിലുള്ള ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു, അതിന് 2 കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ആണ്, അതിന് ഈ ഷേപ്സിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ കളർ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു റോളാണ്, ഷെൽഫിന്റെ റോളിനെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത ഇതാണ്. ഇതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഇതും ഇത് ബേർഡ് ഹൗസും ശ്രീകുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ 2 പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാന്റ്സും സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മളിത് ശ്രീകുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, വരച്ചതാണ് ഫ്രെയിമില്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രിൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോഫ പോലെ 2 പില്ലോസ് ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മളൊരു പഴയ ഊഞ്ഞാലാണ്, നമ്മളിത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആയിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത് സോഫയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പില്ലോസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു സോഫ ത്രോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നോക്കാം. If you would only know that you're in my air for every second, everywhere I go. ഇപ്പൊ ഞാൻ സോഫ സെറ്റ് ചെയ്തു, പില്ലോസ് ഒക്കെ വെച്ചു. ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. കുറച്ച് ബോട്ടിലാട്ടും പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. We drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker face. We didn't say a word too much. We hid behind the daylight while I was longing for your touch. We never let the other in, 'cause we were scared to fall back into the old habits. But we will, yeah, we're on the track. So why are we hiding in these crowded places? 'Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker face. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം.